Naam, mtazamaji tu kidogo tu niweze kuzungumza na Askofu Muheria, kama naweza zungumza nawe Askofu. Naam. Katika runinga ya NTV. Zungumza tu nasi, tuambie misa inafaa kuanza mwendo wa saa 4. Naona ni dakika kidogo tu ambazo zimesalia. Naam. Nafikiri tutaanza hapo mwendo wa saa 4, alafu baadaye tutaweza kufuatilia na mazishi saa 4 saa 5 hivi. Naam. Lakini katika program orodha ni kwamba tuanza mwendo wa saa 4:30. Naam. Hapo jana uliweza kugusia kwamba familia haitaki kusikia masuala ya siasa, na pale jana ilikuwa ni misa maalum. Je, leo itakuwa ni vivyo hivyo ama leo wanasiasa wako na fursa ya kuzungumza? Familia imeomba na lazima tufuatilie maombi ya familia. Nashukuru. Misa ya baadaye ama ile pale ambapo atakuwa anazikwa imekuwa ni misa ya kibinafsi. Labda unaweza zungumzia lipi kuhusiana na hilo? Katika programu nimeona kwamba kutakuwa pia na maombi maalum. Tujuze mengi tu kuhusiana na hiyo. Mazishi maalum, yani kumweka mchangani kule nyumbani. Tutamzika kwa wachache kwa sababu nyumbani wametueleza hawana nafasi ya kuwepo wengi. Kwa hivyo ni viongozi tu wa makanisa, ni sisi wanaongoza ibada ambao tutakuwa hapo na viongozi kadhaa ambao wamechaguliwa. Umekuwa askofu wa Rais Mwai Kibaki, askofu wake binafsi, labda kuna mambo gani ambayo nakumbuka kuhusiana naye? Alikuwa ni rais ambaye alikuwa anakuja katika misa ama alikuwa anasalia tu nyumbani? Nafikiri kwanza nilikuwa askofu wa wote, na kama muamini wa Katoliki alikuwa na huo unyenyekevu wa kutufikia sisi viongozi wa makanisa. Kwa hivyo ni kweli kulikuwa na uhusiano kama mimi askofu na yeye kama kiongozi, lakini alikuwa mcha Mungu, anakuja ibada na maisha yake ilikuwa na mwelekezo, na hata unaweza ona imani yake vile alivyoishi. Tumuombee sana na tuombee nchi yetu tukaweza kuwa na viongozi kama yeye. Tukimalizia kabisa, kwa sababu naona uko na haraka, unamkumbuka kwa kipi cha mwisho tu? Ni kumkumbuka kwa alikuwa na kipawa cha akili, alikuwa tena mwenye kumpenda Mungu zaidi, alikuwa mvumilivu, hakuwa na uadui na yoyote yule, na alijua hata kuomba msamaha. Asante sana askofu, natarajia kuona mengi kutoka kwako. Na mtazamaji, huyo ni askofu wetu ambaye hii leo atakuwa anafanikisha tu hafla hii ya mazishi ya Rais Mwai Kibaki, Askofu Muheria. Na kutokana na alichosema ni kwamba Rais Mwai Kibaki alikuwa anahudhuria misa, alikuwa hakosi misa, na kama angekosa misa labda tu kungekuwa na sababu tu yake yeye kuhudhuria hiyo misa. Na vile vile mtazamaji, ni kujuza kwamba hivi sasa wageni mashuhuri wanazidi kumiminika eneo hili. Tumeweza kuona familia, wajukuu wake tayari washafika hapa, ingawaje hatukupata fursa ya kuongea nao kwani ulinzi ni mkali. Wanajeshi hapa Melita wanasema tukae kando, ni siku yao watekeleze kazi. Unasemaje? Yes indeed, Frida, you can see that security is very tight, and it right from the gate, and actually there are some who are patrolling outside the gates, and that is why they're asking journalists just to move backwards a bit, because this is the area which will be used by the VIP. We've already seen some of them going in. I've seen the Nairobi gubernatorial aspirant Polycarp Igathe, and also I've seen the governor for Kirinyaga, Anwar Guru's also just come in, and a number of other dignitaries. You're seeing the principal administrative secretary in the Ministry of Interior and Coordination of Government, Karanja Kibicho, is there still coordinating the events here, ensuring that everything is set before the convoy arrives, the hearse which is carrying the body of the late President Mwai Kibaki. So it's a beehive of activity here. You can see the Archbishop who've just talked to Anthony Muheria there, also trying to consult with the protocol team there to ensure that everything goes on as planned. So it is a touch of detail, a touch of precision here, ensuring that the Mwai Kibaki is accorded a befitting send-off, freedom. Na vile vile Melito Leteges nimeweza kutupa jicho, nikamwona waziri wa elimu Profesa George Magoha ameweza kuwasili hapa. Sijui kama ulikuwa umewaambia kwamba kwaya na zile bendi maalum zishafika eneo hili na tayari zishaanza kuburudisha wageni ambao wameingia hapa. Mtazamaji, itakuwa tu tunajaribu kuongea na wawili watatu, ingawaje wanahabari tumewekwa pembeni. Wanajeshi wanasema kwamba tuache tu wageni waweze kuingia ndani bila kuwasumbua, lakini tukipata
tutapata fursa ya kuzungumza na wawili watatu, tutakuwa tunazungumza nao. Melita, kuna ile hafla ya baadaye ambayo ndio mazishi kamili yatakuwa yanafanyika kule Othaya nyumbani kwake, na imebainika wazi kama hujalikwa usiende. Wana Othaya, unaona kwamba watatii hilo? Yes, indeed. The National Funeral Committee has been very specific about the number of people who will be allowed inside Kibaki's Othaya home. And that is, they're just saying they will be allowing about 500 guests. And the list of guests, Frida, is just close family and relatives, as well as the top brass, the leadership in the country. Those are the only people who will be allowed inside Kibaki Othaya's home. But the people who will be allowed where the graveside is, where he will be laid to rest, side by side with the late Mama Lucy Kibaki, are only close family members who will be allowed inside the graveside. So the thing, Frida, is that workers have been sprucing up the compound for the entire week. And I can tell you that from our sources inside Kibaki's home, we know that everything is set. The grave has already been dug, and of course protocol would be followed. Military here will be accorded, and as you've mentioned, also we have the band which is already here, and also you were talking to the choir. Which choir was that? Ile ilikuwa ni kwaya ya Ikulu State House, imevalia nguo ama sare maalum zikiwa na rangi ya bendera ya Kenya, na wameniambia Frida, jamani, hii leo hatujakuja tu kuomboleza bali tuko hapa kumsherehekea, na vile vile pia wamenijuza kwamba wametunga nyimbo maalum kwa ajili kwamba ameleta Rais Moi alipofariki. Kulikuwa na nyimbo nyingi sana ambazo zilikuwa zimetungwa kwa ajili yake Rais Mwai Kibaki. Hatujashuhudia hilo, na wengi wanauliza, je, alikuwa si mwimbaji ama alikuwa tu ni mwanaspoti wa gofu? Sijui unasemaje katika ile pilika zako wewe mwenyewe za kucheza mchezo wa gofu? Najua cheza. Sijui kama uliweza kukutana naye katika maeneo ya burudani ama yeye kwa michezo. Ukizungumzia maeneo ya burudani, Frida, I like to mention that there is a certain hotel here in town called the Silent Lodge, which Kibaki would once in a while go there and actually just sit down, interact with the locals, give them words of counsel. And we actually did that story on NTV, and one man who works there talked about how he was very close with the late President Mwai Kibaki. Sometimes he would just walk in there casually, have a drink without his bodyguards. And this actually is one thing that the people here talk about. Kibaki was not that unreachable. He was someone who was very, very close to the grassroots, someone who would just do ordinary things that the Kenyan people would not even think that Kibaki would just walk inside a hotel and have his own drink or even have a chit chat with the residents. But this is something that he did from time to time. About golf, Frida, how I wish I was a good golf player, or even I knew how to play the game of golf, then maybe I would have interacted with the late President Mwai Kibaki, Frida. Amejitetea hapo Melita Letengi, sataki kuonekana ni kama akona mikwanja mifukoni, lakini huyu ni mchezaji hodari wa gofu. Na mtazamaji tu, labda ni kuchorea taswira ya kinachoendelea hapa, ni kwamba wageni mashuhuri wanazidi kumiminika. Sisi wenyewe tumesimama langoni pale ambapo tutakuwa tunatupa jicho na kuona wageni ambao wanazidi kumiminika hapa ndani. Tunatarajia Rais Uhuru Kenyatta pamoja na naibu wake na hata mama wa taifa Margaret Kenyatta kuwasili eneo hili, mtazamaji, hata vile vile pia kinara wa ODM Raila Odinga. Lakini kama alivyogusia mwanahabari mwenza Melita Letenges, ni kwamba tayari anayetarajia tu kuwania ile nafasi ya ugavana Polycarp Igathe ashafika hapa ndani. Waziri wa elimu Profesa George Magoha yupo hapa. Tumeweza pia kuzungumza na Askofu Anthony Muheria ambaye alikuwa ni askofu binafsi wa Rais Mwai Kibaki katika kaunti hii ya